Sirajudeen, ഏതാണ്ട് 22 വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ഹെവി ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം 78-ന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയി 2021 വരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തുകയും. I'm Fatima. I'm a third-year medical student, and this is my vapi. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് പിന്നെ ചെറിയ വേദനകളും മറ്റും വരുമായിരുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെതോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ആ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മകളെ കൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിടാൻ പോയ ടൈമിൽ എനിക്ക് നെഞ്ചിലൊരു കുത്തുവേദന, ഇടത്ത് സൈഡിലൊരു കുത്തുപോലെ വേദന പോലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മകൾ ഡോക്ടറാണ്, മകളെടുത്ത് പറഞ്ഞു. മകൾ ECG എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ ചെങ്ങന്നൂർ ചെറിയാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും അവിടെ 2 ദിവസം ചികിത്സിക്കുകയും സർജറി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മകൾ പറഞ്ഞ് സർജറി വേണ്ട, എത്ര നാൾ സർജറി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 10 ദിവസമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മഹേഷ് ഡോക്ടറെ കാണുകയും പരുമല ഹോസ്പിറ്റലാണ് പറഞ്ഞ് സർജറി വേണ്ട, 5 ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, 4 ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് സർജറി ഇല്ലാതെ സ്കഡ് ഇട്ട് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്കഡ് ഇട്ടു. So the first time we noticed something was he was coming to drop me off at the railway station, and he usually gives me a call back, but by 6 p.m. I didn't get any call, so I was kind of anxious and I called him up and there was no answer. And then I called my mother. She's like, I think grandpa's not that well, and apparently he was having a couple of blocks when we consulted the nearby hospitals, and the doctors were advising immediate surgery. We had to do immediate angioplasty as soon as possible. So after this, we actually went to St. Gregorius Hospital, Parimala, and we consulted Dr. N.K. Mahesh. He calmed us down, and he will assist us with whatever anxieties or questions that we have. He introduced us to this novel method, this vascular dissolving stent. He explained to us very thoroughly how it's going to work, how it'll get dissolved in a few years. പല ആൾക്കാരും ഈ സ്കഡ് ഇട്ടതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും പലതും വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷത്തോളം, 1 വർഷത്തിന് മേളിലായി, ഇതുവരെയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ദുബൈയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും മാസം 2 യാത്രയും അവിടെ പോയി 1 മാസം 2 മാസം തങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം പിന്നെ മരുന്നുകൾ വളരെ സിമ്പിൾ മരുന്നേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. Ultimately, we want to be the permanent things in his heart, not stents, thanks to dissolving stents. Today I would like to talk about the newer developments that is making a lot of difference in the management of coronary artery disease as such. But the newer development, which is really probably going to take the stage by storm, is the non-metallic solutions to the coronary artery disease. And by this I refer to the stents that we have, bioresorbable scaffolds, and also the drug-eluting balloons, which have been found in various studies to be emerging as a big player in the field of coronary artery disease. So, for example, I'll tell you a couple of cases of mine which exemplifies all these things that I've been trying to talk about. A very street smart businessman. He has this issue that his RCA was a difficult lesion. So difficult that the lesion length was about 52 millimeters. So this patient is an excellent example of what is called as a blended PCI. I have used a tip-to-tip deployment of the BRS in the right coronary, and since the left coronary had a bifurcation lesion, I used a thin strutted metallic stent so that the side branch doesn't get pinched. It didn't get pinched. I couldn't deploy the BRS in the where there is a bifurcation, so I used this thing. This concept is called the blended PCI. This is also going up in a big way because the total metallic load in the body can be significantly reduced. 1.5 years down the line, he's doing extremely well. We keep them under follow-up, close follow-up for 3 years. That's another good thing about BRS. 3 years and you can just forget about it. The guy would have got absorbed totally and you get a golden tube, which is the best thing that can happen to you.